Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo na weekend yako imekuanzia vyema pale unapotegea Majira ya EBN weekendi. Hii leo ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 25 mwezi ukiwa ni ule wa 11 mwaka wa 2023. Kuna baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia mtazamaji, ikiwemo ni zile za mafuriko ama mvua ya El-Nino ambayo inaendelea kunyesha na kusababisha maafa pamoja na hasara, huku serikali nao pia leo ikitangaza kuwa weka mikakati kabambe ama imejipanga vyema kukabiliana na athari hizo. Kabla tujazama katika taarifa kuu mtazamaji, hebu tuanze na yaliyomo. Zaidi ya familia 30 kutoka kijiji cha Kiandegwa katika wadi ya Wamumu kaunti ya Kirinyaga wameachwa bila makao baada ya nyumba zao kusombwa na mafuriko. Baraza la mawaziri litakutana siku ya Jumatatu kukamilisha mikakati kabambe ya kukabiliana na athari za mvua ya El-Nino baada ya Rais William Ruto kuandaa kikao na vitengo maalum serikalini hii leo. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi azuru baadhi ya maduka makuu jijini Nairobi kutathmini bei ya bidhaa muhimu. Na karibu katika taarifa kamili. Jina langu ni Belinda William. Na zaidi ya familia 30 kutoka kijiji cha Kiandegwa katika wadi ya Wamumu, eneo bunge la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, wamelazimika kuhama makwao huku wakikadiria hasara kubwa baada ya mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa kufurika makazi yao. Kulingana na wakazi hao, walilazimika kuyahama makazi yao baada ya mifereji ya maji ya skimu ya Mwea kuvunja kingo zake. Chifu wa Wamumu Godfrey Midhamo aliwataka watu wanaoishi kando ya mifereji ya maji ya umwagiliaji ya Mwea kuhama katika nyando za juu ili kukinga maafa zaidi kutokea. Maji yani ni mafuriko ya maji kwa sababu mitaro imefungana. Sasa tungeuliza watufungulie, watafute njia ili maji yaende. Sina kwa kupikia, labda niende kwa nimba nipikie hapo. Mudhike sinda yenyewe tunaye hapa ni sinda ya maji. Sasa tumejaa mpaka wakati sasa watoto wetu sasa tunafukisha na sinda. Sasa kutoka hapo si tunashinda sasa tutafanya nini serikali? Sasa mtatusaidia. Tusaidia ni serikali. Tunashinda kabisa. Yusa tumejaa maji kabisa. Hata nyinyi sasa mkijiangalia mnaonelea kweli iko. Mjinyasa masaindi. Saa maji inaonekana ni mingi kabisa. Hata kutolewa maji. Tunataka hii maji tusaidiwe kutolewa huku. Mvua ilinyesha sana mpaka ikaleta maji mingi kwa nyumba. Watu kwanza tunawafukisha. Naitwa Paul Mudhike kutoka Kiandegwa. Shinda tulio nayo hapa ni ya mafuriko ya maji. Maji yanatoka kutoka pande tofauti, yanakuja yanakutana hapa, alafu yanarudi nyuma, yanatukuta huku nyumbani. Na tukisalia katika taarifa inayofungamana na mvua za El-Nino, ni kuwa Rais William Ruto mapema hii leo aliandaa kikao maalum na mashirika mbalimbali zikiongozwa na makatibu wa baraza la mawaziri, mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru, mkuu wa majeshi ya ulinzi Francis Ogola, Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome, miongoni mwa wengine wengi katika ikulu ya Nairobi. Akizungumza baada ya mkutano huo, Ruto alisema kuwa baraza la mawaziri litakutana siku ya Jumatatu kukamilisha mikakati kabambe ya kukabiliana na athari za mvua ya El-Nino. Aidha, aliongeza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 2.4 zitakazotumika kununua chakula kwa ajili ya waathiriwa wa mafuriko. Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na baraza la magavana walitakiwa kushirikiana kwa ukaribu mno ili
kutoa msaada wa huduma za kimatibabu. Rais William Ruto aliwahakikishia Wakenya kuwa kituo cha kitaifa cha operesheni ya maafa tayari kimetengwa na kimejumuisha vitengo maalum serikalini ili kuhakikisha kuwa zinakabiliana na athari za mvua ya El-Nino vikamilifu. Precipitation in the country, the rains have resulted in an emergency situation in Kenya. Many roads across the country, especially in the northern part of Kenya, have been washed away. There are trucks stuck everywhere with food, medicines, fuel that is now unable to reach the destinations in various parts of the country, especially in northern Kenya. Unfortunately, we have lost 70 people across Kenya because of these rains, and about 36,160 households have been displaced so far. As you're all aware, last week, Government of Kenya made available resources to the special, to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. The Ministry of Health, working with the Council of Governors and Red Cross, will be mobilized to provide medicine commodities for water treatment, for disease management, be it cholera, malaria, and all the others that will be assessed as requirements in different parts of Kenya. The Minister for Health, who is here, has been tasked to provide leadership with the different agencies working in collaboration with the Council of Governors to make sure that health commodities are available in different parts of the country. The Ministry of Energy has been asked to liaise with the counties to make sure that as our dams fill up, citizens are informed across, especially in the areas that we could have overflow of dams, so that citizens are relocated early. We're informed that within the next 1 week, some of our dams will be full, and therefore there will be need for information to be made available to citizens so that if there will be need to relocate some citizens from the downstream, that should happen ahead of time. Future, especially with the coming together of the national government and county government with all the other agencies, and now having a coordinated approach under the National Disaster Operations Center to make sure that we centralize all the information coming from different parts of Kenya. We process that information and provide adequate interventions from a one government approach. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto alihudhuria tamasha la kitamaduni Turkana ambalo linakusudiwa kuhamasisha amani, kuimarisha utamaduni na utalii. Rais katika hotuba yake amewaonya wanaoendeleza tamaduni potovu ya kuwakeketa watoto wa kijinsia ya kike na kuwataka viongozi wa kisiasa kuchukua hatua za kisheria vikamilifu. Rais William Ruto alisema kuwa serikali yake ina dawa ya kutosha kwa ajili ya tiba ya saratani ya kizazi ambayo itazuia vifo kwa wanawake. Mbili, unasema anakuwa bibi yako bure kabisa. Mimi nataka niwaambie hapa wazee, tafadhali, watoto ni wa kwenda shule, waende wasome. Wewe kama unatafuta bibi, ngojea. Utapatana na wale wako miaka 25 wakiendelea huko mbele. Hawa tunataka waende shule wasome. Na nyinyi kina mama, mnanisikia? Mimi naambiwa nyinyi ndio mafundi wa operation. Nyinyi ndio mnafanya operation. Sikizeni.
hiyo maneno ya operation mtawacha. Na kama kuna mama anaendesha hiyo kazi, mimi nataka niwaambie chiefs, yule mama mnasikia yeye ndio mwenye hiyo kazi, huyo mama ashikwe na afungwe miaka nyingi. Mnanisikia? Sisi tunataka hawa wasichana wetu, warembo wetu waende shule wasome. Na ndio mimi nasimama hapa Marsabit kwa hii siku ya kwanza nikiwaambia, we do not want our children, we do not want our daughters of Kenya to be subjected to violence in the form of female genital mutilation. We want our girls to go to school. We want our girls to do their best. And those who are involved in that exercise must be prosecuted and jailed for a long time because they are destroying the future of our children. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo, wafanyikazi wote wa serikali washughulike na kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote ambao wamefika umri ya kwenda shule wanaenda shule. Ya mwisho, pia tuko na chanjo kwa wasichana wetu wa miaka 9 mpaka miaka 15 kuzuia hawa kwa ugonjwa wa saratani. Ile HPV vaccine that is going to assist our girls in matters to do with cervical cancer. We have enough vaccines in Kenya to make sure that all our girls aged between the ages of 9 and 15 can be given those vaccines so that we can protect them from cervical cancer that is destroying and killing many girls and many women in the Republic of Kenya. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi alizuru baadhi ya maduka makuu katika maeneo ya Kawangware, Kibra, Utawala na maeneo mengine ya jiji kuu la Nairobi ili kutathmini bei za unga miongoni mwa bidhaa zingine muhimu. Linturi alisema kuwa bei ya mfuko wa kilo 2 ya unga wa ugali imeshuka kutoka shilingi 235 hadi shilingi 130, akitaja kuwa imetokana na juhudi za serikali za kutoa mbolea ruzuku kwa wakulima ili kuongeza kiwango cha chakula humu nchini. Linturi aidha alisema kuwa bei ya bidhaa za sukari na mchele pia zimepungua kwa kiasi kikubwa na kusisitiza kuwa bei za bidhaa hizo zitaendelea kushuka hata na zaidi kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa humu nchini na pia mpangilio wa serikali unaoendelea wa kuwapea wakulima mbolea ya ruzuku. There's no developed criteria on how you check prices in any market. I just decided that I will go to the very densely populated areas of Nairobi, and where there is a mix of the middle class and the high class, and whose income disparities are quite different. So that was the criteria that I used because I wanted to know and to understand the cost or the price of the various food commodities in the market after government's intervention in supporting production for the last 1 year in terms of giving fertilizer, in terms of giving support to farmers to really store their food, supporting farmers now in the last concluded exercise of drying our cereals. So basically I wanted to know, as we get to Christmas, as the minister responsible for food and nutrition security in this country, whether the investment we have made into supporting farmers is being felt by the consumer on the ground. Tuliwaambia ama wakati tunakuwa nasema kupigana na hali ngumu ya maisha ama kumaliza njaa katika taifa hili sio kuweka sufuria kwa kichwa, ni mkulima kuenda shambani. Na mimi nashukuru wakulima wetu wale walisikia mwito wetu, wakachukua fertilizer, wakaenda kulima, na sasa matunda ya huo ukulima na fertilizer ndio tunaona
sababu kutoka kule kwa Wangware kuingia Kibera, kuingia hapa tuko Utawala, supermarket Quickmart, enda Magunas, enda Friendlies, nimetembea mingi mpaka nimesahau majina. Utapata ya kwamba mtu akiwa na shilingi 130, 130 shillings, unaweza kuingia a supermarket na uweze kupata unga ya kilo 2. Ni kwamba sababu hatutaweza kuendelea na haya permanently. Niombe wakulima turundi mashambani. If we were to supply enough maize, enough nyama in this country, enough rice in this country, we'll have so much rice such that because everyone else can be able to have maize in his house, then they won't be demand to go out and buy from somebody else. Meaning the prices will just go down. And then I'll be left with the responsibility of trying to hand value, right, to value hand, make sure there's proper storage and look for export market. Na serikali pamoja na washikadau katika sekta ya elimu wametakiwa kujipanga vilivyo wakati huu ambao taifa linakumbatia mtaala wa umilisi CBC kwa kuhakikisha kuwa shule zinapokea walimu wa kutosha sawia na vifaa vya mafunzo. Wakizungumza katika shule ya watu wanaoishi na ulemavu ya wavulana ya ACK Matundu iliyoko huko Huisero, kaunti ya Kakamega, mkurugenzi wa shirika la uwekezaji la IG Justus Obuko alikariri kuwa kuwepo kwa walimu wa kutosha pamoja na vifaa vya mafunzo kutarahisisha shughuli za masomo, kutoa elimu bora kwa wanafunzi kote nchini na kulainisha shughuli za kuhamia katika mfumo huo mpya wa elimu. Tumeonelea tutembelee shule hii ya Matundu kuwaletea vitu ambavyo vitawasaidia katika masomo yao, sana sana kuendeleza hii mdala wa CBC. Sisi kama shirika tunajali maslahi ya watoto wetu ambao hawajapatika maishani, na pia tungependa kuuliza wale wahisani wengine, kwa sababu hatuna walimu wengi wa CBC, especially wale wa kukaa na watoto kama hawa wenye wako na challenges. Ningependa serikali yetu itupee walimu tukitilia maanani ya kwamba lengo letu la CBC ni hands on practicals, so that wakati tutapata walimu watakuwa na hawa wanafunzi wetu na wataendeleza hii elimu kwa njia ambayo inafaa. Having come to the end of 844 system with the KCPE, which was announced yesterday, we want to say we are now ushering in the CPC, which is hands-on. And now that we have received machines, we have received things that are practically oriented, we want to believe they will take us to the next level and they will ease our work here when it comes to CPC system of education. In this place, I cannot say we have challenges that are the other side. We have very serious and unique challenges. As you can see, our students, even as I'm talking, they may not be getting what I'm saying. They are hearing impaired, and they are actually very good in practical skills than in theory. So your coming is really good for them, because after they finish Form 4 here, we have always encouraged them to join our vocational wing. So these things that you have brought will be very much of help in our vocational wing. And as they are finished, these are candidates who have just finished their KCSE today. We are hoping by end of this year, come next year, they will join us in our vocational and they will make use of these facilities that you have brought us. Na baadhi ya viongozi kutoka magharibi mwa Kenya wakiongozwa na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza
walikutana na Rais William Ruto hii leo ili kujadiliana kuhusu maendeleo katika eneo hilo. Viongozi hao walitangaza kuwa kufufua kiwanda cha Mumias ilikuwa miongoni mwa ajenda kuu katika mazungumzo yao na kuwa kiwanda hicho kitarejelea shughuli zake kamili kufikia mwezi ujao. Katika kikao hicho, Wizara ya Michezo ilitakiwa kuharakisha ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Bukhungu ili kujiandaa katika michezo ya kimataifa ambayo imepangiwa kufanyika katika uwanja huo mwaka wa 2027. The first item on our discussion was about Mumias Sugar. We are aware about the cabinet approval of 117 billion debts that are owed by 5 factories, which did not include Mumias Sugar. So one of our discussion points that we have agreed with the President is that he's going to have a specific a team to look at the issue of debts of Mumias Sugar. But the most important thing is to ensure that the factory starts operations from 1st of December so that farmers are paid once they deliver their sugarcane, and also the issue of supporting the company in terms of cane development. So those are the 2 key issues that we have discussed and agreed on Mumias Sugar. The government is going to support cane development and also to ensure that the factory is run sustainably. Any particular zone or any particular milling factory. The good news is, as we reopen next month, the farmers of Nzoia, Kakamega, specifically, and Busia, they have every reason to smile, because only a few days ago, West Kenya and Butali Sugar have announced a new payment schedule, so that now, instead of being paid 5,000 shillings, now our farmers will be paid 6,020 shillings. Na washikadau katika sekta ya utalii kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa wameweka mikakati kabambe ili kufufua utalii katika eneo hilo. Haya yalijiri baada ya washikadau hao kuandaa maonyesho ya kibiashara yaliyoanza hapo jana na kutarajiwa kukamilika hapo kesho katika kaunti ya Trans Nzoia. Maonyesho hayo ya kiutalii ambayo ni ya kwanza katika kaunti hiyo yanalenga kufufua utalii pamoja na kuboresha biashara katika eneo hilo. I have Dr. King here, and I have Madam from Angola Embassy that are benchmarking what we can do and how in future we can forge relationships of how we can exchange, similar towns in their places can actually partner with Trans Nzoia. So we can get an influx of business people, an influx of tourists coming to Trans Nzoia. It is the main objective. We keep saying we are the breadbasket of Kenya, but how many people know what we produce? We have Sakami Coffee, one of the major coffee farmers in Trans Nzoia. Not just Trans Nzoia, they are major exporters of coffee to the world, to European countries. So for me, this is a very big event. It's not crowded, but success does not lie in numbers. Success lies in the quality of what you have attracted. Confirms booths. Today we have 40 exhibitors, and I'm proud to say that this is a huge step. My name is Selma de Menezes. I'm from Angola Embassy. I'm here to represent our ambassador, Dr. Sianga Abilho. He was very grateful for this invitation, and thank you for the hospitality of Trans Nzoia. Na shirika lisilo la kiserikali liitwalo Compassionate International limeanzisha kampeni ya kukuza talanta ili kutatua tatizo la kutelekezwa kwa watoto katika kaunti za Siaya na Kisumu. Mwakilishi wa shirika hilo, Festus Otieno, alisema kuwa mpango huo unashirikisha makanisa ili kukuza vipaji miongoni mwa watoto wanaosoma, huku wakihusisha makanisa tofauti katika eneo nzima la Siaya kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa haki za watoto na kupunguza visa vya kutelekezwa kwa watoto ambavyo vimefikia 47%
katika kaunti hiyo. Aidha, mpango huo unatarajiwa kuenea hadi kaunti ya Kisumu ifikiapo mwezi ujao. My name is Festus Utieno. I work for Compassion International as a partnership facilitator for this particular region, Siaya Kisumu. Compassion International is an NGO, a ministry working with the churches to release children from poverty in Jesus' name. All over Kenya, we work with around 469 churches currently, but in the region we call Siaya Kisumu, we have 18 churches. These churches come into partnership with Compassion to reach out to children who are needy within their society and give the children the best that they can have within a given period from year 3 to 22 years. Peace is the name we use officially for the churches that we partner with, who've come together to have their participants who are our interest an opportunity to showcase the soft talent that they have. Here I have some of the leaders in those particular churches, because as I mentioned to you, ours is just to facilitate the work, but they are leaders in those churches who do day-to-day activities. They are the ones who have managed to bring up the children up to the level at which they are. Basically, we are on a long holiday, and during the long holidays we have a lot of programs that we run. One of them is Soft Talent. I believe you've been going around and you've seen a lot of items that the children are showcasing. And one major reason why we are here, we know from here we are going to get our children and youth showing the world what they can do. The theme that we are working with is child neglect, because it is the key #1 area of child abuse in Siaya County. In the last court users committee, the statistics is 47% for child neglect within Siaya County. It's still the leading. Zaidi ya nyumba 2500 katika mpango wa Solio Settlement ulioandaliwa mwaka wa 2009 baada ya watu kufurushwa kutoka misitu ya Mlima Kenya na Aberdare walimokuwa wakiishi katika kaunti ya Laikipia sasa zitafaidika na mpango wa miaka mitatu wa utoaji wa maji kwa ajili ya kushiriki katika kilimo cha umwagiliaji, kukarabatiwa visima vya maji pamoja na kupunguza gharama ya umeme kutokana na kuwekwa kwa paneli za miale ya jua. Hii ni baada ya shirika la Habitat for Humanity Kenya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Laikipia kusikia kilio cha wakazi hao ambao kwa mara nyingi wamekuwa wakiteseka wakati wa kiangazi. Mpango huo unalenga kukuza nafasi za ajira kwa vijana ambao watajumuisha katika programu ya upanzi na ukuzaji wa miti mara tu mpango wa utoaji wa maji utakapokamilika. This is a 4-year project that is actually using water for multiple use. So water is actually going to be used to bring development in this area. People should be able to have water to drink. They must also have water for livestock because they depend on livestock. And they're also going to use the water for farming. We are talking about climate smart agriculture as a way of tackling climate change. It is the best way to ensure communities are resilient to climate change. Solio is an area of about 15,000 hectares. We have a population of about 20,000 here. They were settled here since the year 2009, and you can see now in the 14th year they are beginning to feel the impacts of climate change. The water that they used to get that is coming from Aberdare is not enough, and so the struggle is there, and how to find livelihood is a problem. Kati ya kijiji pahali ambapo watoto wetu huwa anasomea, na sasa tumefurahi kwa maana tunapata hiyo maji kwa masaa kidogo sana. Kitambo tulikuwa tunatumia muda mkubwa kuendea maji, kwa maana ni kama 1 kilomita kwenda kushota maji. Kwa hivyo tumefurahi sana na tuko na matarajio makubwa kwamba maji itafika katika manyumba yetu. Tuko na furaha sana juu hii maji imefika huku. Juberani tulikuwa na shida sana, hatungepanda hata kaboga. Sasa tutakuwa tunapanda boga hata kama ni hapa nje na watoto wanakula, ama tunapea ng'ombe mifugo yetu maji.
Juu berani hatungepea hata ng'ombe maji ishibe, juu maji ilikuwa ya kununua ni ya chumvi. Lakini saa hii tuko na furaha sana juu watoto watakuwa wanakula vitamin, tutakuwa tunapea ng'ombe maji na zinashiba. Sasa tuko na furaha juu ya hii maji, tunasema ni asante kwa serikali juu ya kutuletea hii maji. Na tunategemea hii maji itatufanyia makubwa, itafika hata wakati tutakuwa tunalima Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Solio Settlement inatamatishia habari zetu hii leo, lakini Samia Dika atakuwa anaungana nawe hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Mimi ni Belinda William. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi na kutakia usiku mwema.